गुड इव्हनिंग तुम सगळ्या येवकार. आज आमची कोर कमिटीची सकाळी मीटिंग झाली आणि टू डिस्कस दी फ्युचर कोर्स ऑफ ॲक्शन. पहिलं इश्यू आमच्या मुखार येयलो की आमचे ऑर्गनायझेशन कशें बांदचें. सो हे आमी थारायलां की येते 5 दिसांक 12 तालुक्यांनी आमचे कमिटी आसतले आणि ताका लागून आमी नॉर्थ गोवा असायन केल्यात स्वप्नेश शेल्लेकर, फ्रांसीस कुयेलो, गोविंद शिरोडकर आणि देवीदास आमोणकर हे 4 मनीस नॉर्था तालुका जे आहात न्ही ते ऑर्गनायज करतले. सावथाचे ॲडव्होकेट क्लिओफस अल्मेडा कुतिनो, एल्विस गोम्स, सेराफिनो कॉस्ता अँड संदेश प्रभुदेसाई. तशेंच काणकोणा ऑलरेडी तालुक्याची कमिटी फॉर्म जाल्या कित्याक आमची 15 तारखेर मिटींग आसतली. सो कमिटी फॉर्म जाल्या. हांव फाल्यां सकाळीं मार्मुगांव वयतलो. थिंगा आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले कित्याक सादारण 50 एक्टिविस्ट एकठांय आसतले फाल्यां सकाळीं. सो बेसिकली हे आमचे ऑर्गनायझेशन आणि हे ऑर्गनायझेशन आमचे तालुका जे हेड आसात न्ही ते आमी एकट्या 12 तालुक्यांतल्यान आमच्या कोर कमिटी काडटले. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दी ऑर्गनायझेशन. दुसरें म्हणजे आतां आमी आज सरकारान आमचे वाचता ते प्रमाणे इन द बजेट रिलीज आमची एक मांग आसलो की रिलीज फंड्स फॉर कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडीज. हो म्हत्वाचो इश्यू कारण आमच्या गांवांनी स्पेशली हेड गांवांनी आनी हांव ते उतर डेव्हलपमेंट म्हणटा ते हांव उजार करना कित्याक दिस मिसनॉमर. ही फक्त बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन हे आमच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक दॅट इज नॉट दॅट डेव्हलपमेंट. हे फक्त कोण येतात, बांदतात, पयशे घेतात आनी धांवतात. सो कॅरिंग कॅपॅसिटी बद्दल म्हाका दिसना तेमी हे बजेटान कितें फायनान्शियल अलोकेशन केलें म्हणून. सो अशें दिसता की सरकाराक इच्छा ना कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करपाक. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी तरी स्टडी केलें जाल्यार हे सगळे जे मेगा प्रोजेक्ट जे येतात न्ही दे विल कोलॅप्स. कारण एक कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें आसता, एक दी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो एक्झिस्टन्स आसा हे गांवांनी आनी कॅन इट एब्झॉर्ब मोर पीपल आनी घरां. सद्याक गांवांनी इलेक्ट्रिसिटी ना, आमची हिंगा ना, फक्त तेम सोड आमकां मेळना. हिंगा उदक ना, रस्ते सारके ना, ग्रावंड वॉटर डिप्लेशन चालू आसा. सो हे हो म्हत्वाचो आसलो. बट दिसता की ते तयार नात करपाक बिकॉज दे विल बी एक्सपोज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट की एक गांवांनी कॅरिंग कॅपॅसिटी फक्त 100 घरां आसपाक जाय. सो मोर दॅन 100 हाऊसेस कॅनॉट कम. सो हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट जे येतात न्ही ते हेजेरूच बंद आसता, विल स्टॉप. सो वी डू नॉट नो, बट देन आमी तयार आहात. आमी सांगले न्ही दिस इज नॉट अ T20, दिस इज अ लॉंग इनिंग्स अँड वी आर रेडी टू फायट. आणि आमी वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर. ना सेकंड इश्यू म्हणजे 12 तारखेर टेंटेटिव्हली फोंडे मिटींग जातली. आमची ग्रुपान तयार केली थिंगा. आनी आमी फक्त मात हेजिटन्सी आसा एक लागून वी डू नॉट नो इफ दी इलेक्शन कमिशन विल नोटिफाय बाय इलेक्शन टू पोंडा. जर तर 12 तारखेर फोंड्या बाय इलेक्शन नोटिफाय केलें देन इट विल बी हेल्ड इन सम अदर प्लेस. बट 12 तारखेर मिटींग जातली. 15 तारखेर काणकोणा सटन आनी तेज फाटल्यान बिटवीन 6th and 13th of April आमी पेडणे, सांगे आणि दुसऱ्या गावांनी बार्देस,
बादेस आमची ते लोक तयार असले मिटींग करपाक आमी पयलीं सद्याक आमी फोंड्यान ते जाग्यार करतात. सो दॅट वील बी कवर्ड. आयडिया कितें की लोकांक अवेरनेस दिवपाक टू मेक लोक आतां जागृत जाल्यात, पण थोडे मुद्दे लोकांक अजून म्हाका दिसता स्टील नॉट व्हेरी क्लियर. आनी पॉयंट क्लियर इनफ इज इनफाचो हे मुवमेंटाचो हो खंय वता तो. डू दे हॅव अ कंप्लिशन डेट आफ्टर थोडे कोण हेज मुखार खंय वता तो. सो दॅट वी वॉन्ट टू क्लियर अप विथ द पीपल. हो एक हे आसलो. मागीर आमची वेबसायट आमी विदीन नेक्स्ट 5-7 days आमची वेबसायट तयार जातली. सोशल मिडिया हँडल्स आमी तयार केल्यात. दे वील बी ऑल्सो इन ऑपरेशन विथ द नेक्स्ट 10 दिसां भितर. सो इफेक्टिवली वी वील बी इन द पोजिशन टू कॉन्टॅक्ट विथ आमगे हे आहात न्ही जे लोक पणजेचे, म्हापशेंचे, मडगांवचे, चांदोळचे मिटींग येयले न्ही ते आमचे वी हॅव प्रिपेर्ड ग्रूप हे तेमचे नांव आनी सो वील बी एबल टू कम्युनिकेट विथ देम. आनी तशेंच आमी दुसरे जे लोक आमचे कडेन येवंक सोदतात वील बी एबल टू कॉन्टॅक्ट विथ देम. दॅट इज द आयडिया ऑफ द वेबसायट. आनी दुसरें म्हणजे आमी आमचे ऑफिस हे सोमना आमी आमचे ऑफिस करतले. म्हजें ऑफिस आसलें वेल्लो बिल्डिंगाक 4th फ्लोरार पोन्ने ऑफिस आसलें तें आतां आमी रेनोवेट केलां. आनी बाय वेनसडे थर्सडे ते ऑफिस वी आर ओपनिंग द ऑफिस सो दॅट आमचे लोक जे येतात न्ही दे कॅन कम्युनिकेट ऑन दे नॉट फॉर प्रेस कॉन्फरन्स बट टू हॅव एक परमनंट एम्प्लॉय आसतलो टू सो दॅट कोणी येयल्यार कॉन्टेक्ट करपाक रिप्लाय करपाक. सो दॅट ऑफिस वील स्टार्ट. आनी बेसिकली हे आमचे थोडे आज मुद्दे आमी डिस्कस केले. म्हणजे आमी सांगलां आतां की काजिनो बद्दल पेटिशन ड्राफ्ट जाल तयार. थोडे सम इश्यूज आर बीन लुक्ड इनटू एंड पेटिशन आमी येते सोमनाक आमी वील फायल इट. आतां हांव पेटिशना बद्दल उलयना कित्याक आय डोंट वॉन्ट द कोर्ट टू फील that we are prejudging and the court pressurizing the court. So काजिनो बद्दल ते जो पेटिशन आसा न्ही ते बद्दल आमी उलयनात. बट लार्जर आनी एक इश्यू हे जो एज आमी ती नोटिफिकेशन चॅक केली एस करून येता बिटवीन 1st April 23 and 11th January 25 there was no notification allowing gaming on the casino boards. Section 13A requires government to notify the area where gaming can go on. So the last notification was up to 23. 23 फाटल्यान up to 25 there was no notification. 25 11th January पयली पाटी तेमी गॅदर केला. Notification of 10th January with retrospective effect. Criminal case तुम जानत, if an offence is committed by this kind of notification, what an offence is not over. So Ami as somebody is going to file a case to prosecute all the directors of these companies who were carrying on gaming without notification. So these are some things that we have discussed. And the 17A बद्दल also week after that ते petition file करतले. So दोन petition file करतले. One is on casinos in the Mandovi and this was 17A strike. 39A court of petition आसा. Yeah, with an interim order. But don't repeal in the house. And second, court strike down. Court strike down when the petition comes up. That may take some time. 17A petition will be filed next week. Because I was considering on the casino petition. So my draft name was miscreant. But I could not
vetted, go through it. Sir, you have mentioned about core committee. Core committee, what exactly? कोर कमिटमेंट पहिली जी आमची हे लोक जे आहात न्ही, Under which banner? Enough is enough. इनफ इज इनफ इज इनफ. At the end of the day, now since we are approaching towards elections also, may it be in December or February. Now these are for this whatever you all are coming out is for to save Goa. So will this also be a part of the election strategy somewhere like that, or what it is? If somebody wants to take benefit of that, it is for them to do. But all सरकार जर करना जाल्यार we will have some new government who is willing to do it. And the opposition parties who have supported the call, if they reiterate the support for this, naturally the people will have to decide. Yeah, some other government may come and accept this bill. What is your say because about the Mirabag protest? Even IJ MLA Vijay Sardesani put the call Malala asa ki we ask justice for the Nirvalo. So विजय म्हाका काम मेळपा येयल्लो आनी आज म्हाका तेणें फोन केला की ते सांग म्हणून मिराबाग इशू डज फॉल इन द चार्टर कित्याक लागून प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट इकॉलॉजी ऑफ गोवा इज पार्ट ऑफ इज द चार्टर. बट हे इशू बद्दल आय बीन एज पयलीं हांवें म्हजो लक्ष दवरना. दोन गोश्टी आहात न्ही, वन इज पिपल्स प्रोटेस्ट and second is the legal aspect. Now legal aspect आम्ही आज हांवें प्रभू देसाय तेच कडेन विचारलें, स्वप्नीच कडेन विचारलें आनी एक ऑर्गनायजेशन बॉम्बे स्टँडिंग so he files petitions all over India regarding environment. So I have spoken to him also and we are gathering material. See, normally when such a project is done, ecological impact Assessment. Now this project may not fall in that under the Environment Act but there are other issues. For example, saline water is moving up to Sabote and Sange. Now them study the effect. So these are issues which will have to be studied. I will apply my mind and we'll take a call on. But since the part of the movement is protecting ecology and environment, naturally they have called upon us. We'll see what we can do. To the new casino. New casino. We do not have a specific clear-cut answer from the Chief Minister that a casino will not come. His answer is, for the present it will not come. That's no answer. And it's now okay. So, the all casinos asked me, the permission was over in 23. In 23, it had to go into the territorial waters of Goa, outside the Mandovi. Here they get license asked. So if that is the case, how can you bring another vessel into the Mandovi is a question. Sir, one more thing is that when you talk about villages, when you talk about water, when you talk about road, electricity, carrying capacity, now the village panchayats come into the picture because they are the people, they are the committee who gives permissions, licenses. So when you talk about your committees or something, will these villages also be looked upon, the panchayats, where vast devastation, vast permissions have been given, and then they come and say what, and permission dila, we can't do anything, though they are the starters. Starting point is they. See, these are larger issues. We are taking the larger issues. Larger issue other points are set as localized. Those are if the larger issues are solved, automatically those will be solved. Now to Mirabag only. I spoke to Abhijit sir. According to him, when he spoke to me, their gawanche requirement are 2 mld of water. फक्त 1 वर्षाक there was a shortage. And second thing he told me की मांदोवी पेरेंट्स इतली वर्ष बंद असलो तो तेमी प्रॉमिस केला. And for that they have supplied 1.2 mld of water. So again, this is what Abhijit has told me.
So this is and he also told me that water supply department never asked the government to provide additional water. So I'm check करता, please see all this, but these are issues which have arisen. There was no shortage except for 1 year, and water is being supplied now to Mandovi pellets, 1.2 MLD per year. So the shortage is caused, and the Mandovi pellet can burn after it was closed down sometime in when I was a lawyer, because the cost of the pellets was more than the production cost than in the market. So what has happened now, I do not know. Yes. Not about entire Mandvi. तो आम्ही समय दिलात नाही, because we have said 6 months, but as per the notification 39 years. by March 27 they have to go into the territorial waters. So we have not asked them to close down. You shift into the territorial waters. All. Or त्यांचं notification, हो आमचं नाही. But government seems to be giving from 17 extension after extension. So your demand will also be that the casino should go into the territorial. That is the waters. first demand. Ah. The point for charter of demand is all casinos must go out of the Mandovi. And according to the law, they have to go into the territorial waters. Yeah, this is not what I am saying. This is a license which they have given to them. This is a notification. So, they म्हणतात, follow the notifications. Okay.